Direct. Ndio kwanza salamu kwanza. Uko poa? Sawa. Guys, so today I've decided just to have a walk around. Then I heard this person is coming, Raila Amollo Odinga. Yes, Amollo Odinga is a competitor in the coming election. So I had to meet him because these people, once they get into power, they never come out. You'll never meet them. You never had even a chance even to say, hi, Mr. Raila. So guys, make sure when you get a chance, go there or Ruto. So these people never, when they get this power, they'll never come out. So this is how it looks like being in so this is the only chance I have, and today I've decided just to join other people because I heard someone is coming. So I heard Raila is coming, and today I'll be out there doing something for just to get a video for you guys. So enjoy the video and don't forget to subscribe. Today I met Raila. So guys, you can look at that. So guys, today I have a chance to attend. Baba. So guys, Baba kwa wapi? Tumekuja. Hello. Wekeni mabango chini. Weke mabango chini. Weke mabango chini. Tafadhali weke mabango chini. Weke mabango chini. Hiyo jamani nimeshaona bana katibu. Weka hiyo chini. Weka hiyo chini. Okay. Hello. Hello. Watu wa Gilgil mna furaha? Hata sisi tuna furaha kupika hapa Gilgil. Tumekuja kama wanaazimio. Azimio la umoja. Nikisema azimio unasema inawezekana. Azimio. 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 Nimeona mmechangamka. Sasa leo tumekuja kupiga mbio la mgambo. Mbio la mgambo sheria kuna. Sasa imebaki siku 20 peke yake. Wakenya wanaenda kwa debe. Umejitayarisha? Mko tayari? Ngapi wako tayari? Nione mkono hapa. Sasa nimekuja kuambia nyinyi tofauti kati ya uchaguzi wa tarehe 9 mwezi ujao na yale mengine. Hii uchaguzi ambao tunaelekea sasa ni tofauti sana na yale mengine.
unaweza kufananisha na ile ambayo ilipigwa mwaka 1963. Hiyo ilileta uhuru, ikatoa mtu uhuru, mtu karudi kwa nyumbani. Sawa. Ya pili ilikuwa 2002. Hiyo ilimaliza utawala ile ya KANU na ikaleta utawala ya NAK, ikaleta multi-party. Ujinga, umaskini na ufisadi. Hawa watatu ndio adui wetu kama Wakenya. Tukipigana na hawa adui watatu, tukiwaweza chini, Kenya itainuka. Sawa sawa. Ndio sababu tumetangaza vita dhidi ya ufisadi. Ufisadi inahujumu mali ya umma, inatoa pesa kwa ajili ya wananchi, inaweka kwa mfuko ya watu binafsi. Tumeelewana vizuri? Ndio sababu tunataka kuambia nyinyi kwamba muungane pamoja na Wakenya wengine, tulete mabadiliko. Sawa. Unaona vizuri hapo? Pili, tumesema upande wa ujinga tumetangaza vita. Kuanzia mwaka ujao, watoto wetu wote kuanzia nursery kupitia primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu hakuna karo tena. Mimi umeulizwa hapa niseme neno moja tu. China kabisa. Niseme nini vijana? Wanasema hao vijana. Na ninajua kuna watu ya udaku ama watu wa Kenya kwisha wako hapa. Unaulizwa na vijana, nirudie kusema watu wa Kenya kwanza waambie ndugu zetu wa UDA wawe tayari, na waambiwe watu wao wa huko Sugoi miti ikatwe, wakate miti. Kwa sababu yake ninyi mmesoma mambo ya opinion polls kwa kampani tofauti, hata kwa ile Star, gazeti ya Star ambayo William Samuel Ruto mwenyewe ni shareholder, inasema ya kwamba Azimio na president wake Raila Amollo Odinga wako mbele. Na sasa tumebakisha wiki mbili, hakuna njia yoyote watu wa UDA wata overtake Azimio. Kwa hivyo njia nzuri, kama kuna dawa ya panya kule Sugoi itolewe karibu kwa ajili Ruto. Zile pesa zote alizoiba zimekwisha, na hawezi kuwa president wa Republic of Kenya. Hatachaguliwa. Na usiharibu, mtu yeyote asiharibu kura yake kumupa William Samuel Ruto. Mimi nilisema mwaka wa 2014 ya kwamba yeye aliajiri vijana wengi walipopata nafasi ya kutawala na Uhuru Kenyatta. Akachukua vijana wakala nchini wengi, wengine kwa oil pipeline company, wengine kwa serikali kwa wizara tofauti, wengine katika zile pahali ambapo kuna pesa, wengine katika power and lighting, na akawaambia wachukue pesa za hizo institution wampelekee. Hawa vijana wote wana makesi, mpaka yule kijana wa hapa Nakuru Geoffrey Mwangi ambaye mimi mwenyewe nilimwajiri kule NHI, wakachukua pesa zile zilikuwa za polisi 6.1 billion. Hizo wanatembea nazo, wakamdanganya ya kwamba yeye atakuwa gavana wa Nakuru. Hapa Nakuru Lee Kinyajui amefanya kazi ya maana sana. Kwa hivyo hawa vijana wote wana makesi.